kasi ye na senators bebre atifi enseme wiobeti bi ense endrada ejebo ejena nya ba bedru ayawaso east sise de wamu ehunu wamu MP akwanhyesi ewo potikrom nipa du nsia wati na nanom wonse do na kopiemu su ewo koforidua presence a eye ajajefo mpanyifo ne eye kukudamfo nyina kabo makwa koji eye imeti bi ewo hwemu nsem medebe somo wodi wani chromo so awada se boase a opanyina wodi owusu bonna wa kire mabru dodo no adwuma woni de ncheman kase edi nkomafa ho Assemni doso enne wieyembo ni teto enfa ensom esanse dwumadi edi akire no doso ye pa ewieye ya boafo bi adaroma na to simane polepole aduasa ama enwenu benu a yetena se yede esom premtibrei bibini toma plus ka ho bi Big Joe Paint Enterprise saso and a that's good Domosh Medical Center specialized natural mineral water boye chidoma Vego Target Electricals in sujidemu pampi ewi wamo ene aboafo adama wamo ebo yechi aso yemu ama yetimi edi premtibreka siano asomo akenkafo ne mienu awie mimidin edemame akosia akomene Chumede hema ya ofoyu akasere ntremo ena ebe ye Africa se na se ewo potikrom na potikrom no ewo ahafo no south east kosi bedwane mo wo asante mantemu ewonum na mani efi wo ba etrese akwanhyesi ema nipa dunsia wo munyina akana na wati na nanom ewo nse do akwakoye we husem ye papapa na akwanhye ye si ye ejina ambulance car bi ne eya for transit bus bi entemo na chese omumi eri nyina ede wonti edi ehyiemu na wa mu kire sa ambulance no na registration number GV 527-23 and Ford insurance registration number GT 6576-19 na odanse phobia na e won patammo no mu kasa kire mu kire se wo mu nyina na obia efrafa ne afa eneba na wodi mirikatenta pa na ne wonam a wo bi nim de kwate bayira homam no mu di ehyiemu ewo eyesa nkwantempo ne so enam so a amasa wa hosem ya esie no esi ewo patam ho no musa na eye Ford ni se ye no mu kire mu a wo mo so mo do mbeje de ye papa se na yakuma se ena na no wofira wo de nani eba be kire mu ewo be chem ena ene ni nyina mu no enam so ema sasem no esi ye na wo mo se sania ebinum se fa prepra no de ne de wo mo de wo ma no kasa nipa dunsia kra na ti na no mo no eno ne ye amunu mu ho no mu a bra kwanhya ne si ye no na nipa dunsia ti na no masema ye kan da Facebook na so den Chaman Radio 91.9 na said den Chaman 1 YouTube na so den Chaman TV braba hey ambulance na ne etra sani ade no esifa amwamwo na nipa da sani gu wono mu atime hunu se na kwasam nie nipa ense hwe ya bomodi ase yensa beka ya mane boni kwabena Steven na amane be wadommo so kwaye pa ede amaye ntie sanka ni de menua yanto asoi Yet was ya kwenim ewon semfuframu afrimu ewo ye arawusem ya na medimani ejinamu ewo ye temaport ehonso amane boy free ho beka yensa no ehse Environmental Protection Authority for eternity afra mu EPA and your mo bomodin ase galamse ya ehwo kan ye kana wagana hayi won bomodin ase ombetumi atu ase na omkopia mu ewo temaport ho endrada and ye container kuku dam ye kobia mu container no shamfine machines beye 1000 ni akira 70 kura saka ho enne esum kai mache sabe piemu ewo makonkono Ghana ha wa ma ye wa mu de ne eba beje de akoye wo mu adwuma na empanyifo cheso mu tietie mu bisabisabu kakra ne ye de ko bebi a wa mutu fom agudi akwakodi sa adwuma no eno nam so mu de to just beye last week yampo o mu bata report ho ya kura be chi ye shamfine beye 200 ni akire ni nyina shi antine wo mofo eno masakra biewa we de ba inde sini kure so ye pa na empanyifo se wo mo sakai de nyade a wo mo edan ye kire de ama wo na ye mo de biro da kopem se enhwehwemu esefata be koso no enyade o bedan ye kire etimi ede ama wo mo de biro da na mo de atudwa echemche se ne enti a wo mani abere bebrebe ye mo gina temaport ende wo kina ne ade chiye ni na echiche shamfine ne meboa ema ye galamse na se foma gudie tuo ne koso no ni nyina yensu wansu wa yensa se ne ade o mo sese no enu no mani abresa no na afei enya de ombe giri kura mo bia se wontu fom agudi a enamra kwanso who also doubles as the Minister for Environment. He came to inspect a consignment of equipment suspected to be Shamfang machines. That was impounded by the EPA
on the tip of national security. The national security, after customs had suspected that some of these things were not allowed, the national security, as the last line, tipped us that these items were imported in contravention to our ban issued on the 29th of October 2025. And upon inspection, we realized that these equipments are those that are being used on our water bodies. So upon briefing the minister, he came in here today, and also upon the instructions of my boss, Professor Nanama Abraham Kluche, who herself was here last week. I also came to work with the minister to ensure that everything is intact, and we discuss the next steps as going forward. We are looking at almost 1,200 champagne machines within this short space of time. So we are of the opinion that the ports and points of entries are a very important frontier of the fight against galamsey. So the minister has instructed that these items remain seized and kept under surveillance. We are going to meet, debrief, and then plan the next steps. Find the importers, because we can't always take the machines, destroy them, and then they go back and bring some. So our initial thought is to blacklist those who import these things, to look at the importers, look at the companies, and even to some extent the agents that are attempting to clear them. That once we tie you to these activities, we, at the end of the day, blacklist you so that you can't even do business in our ports. We want to send a very clear message that ban was not a fluke. We intend to enforce it to the letter, and that is why these equipments remain seized, and we are not leaving any option off the table. If we finally realize that the only option is to destroy them, you can count on us. We'll destroy them. AP mpanyinfo ibi na yakwati se wo chechensemu emprempren champagne machine ahodo machi a yakogu wo mu akachi. Peru control for Wada Success Link Travel and Consult ano owura prince owusu bona wono na ekasa yim wo kire mu kire se wada kwa koso da ye wo ye no na wo twedi amponyankopon basa ye adom kasagu na sum kire ne se wo mo mabunu dodo na titiru ne nsanu dwuma fam wone ade biara obetimi aya ama mabunu no etimi ama nensa akona no wa bra enya kwan bone so bia no wono owusu bona wonye ene ka hu bia ohunu se ba bia wono so washase free yedom eya danse boase ntianie mabuna hodo bi no mu wa danse boase no ono kakra obetimi enu de bebo wo mo na ne wafo wo mo awa adwuma mu de wo mato nnuma hodo mu amama genteteye amo mo so anyo mo san wadwuma ade kakra aye bia de twetwe mo ho ne ade a na nna ka ho bia papa yi shase se wo ye sa adwuma na wa ya akwana nim akwakodwum pampanso bia wo mo a wodi kan de wo mo kokoto wadwuma mu na fei na odomfo ya dom na abrewa yi poma kwa mo wo mo po wo mo free eye nyuma hodo de wo mo etu mo no dodo na ene kwesua engineering works bi ne kwan ye be so e be responsible mine ne ade a na bapa na no mu nsam woni de nchaman kase che nyina no se we kwa ya afin wa frase na emprempren so e be duro no be ya kwa na nimu akopem se obi a betimi anya ne chefa ewo mu da ho na kam na de ya na de bia bo me ne se obo se everyday nyuma ba na e ba ha o ya dance ene adam potemu nyuma ba na eba nanso de youth no dodo na kana se ye ni skill bia enti ene ye nya binye am si okay ene menso mahodi mu no kakra bia metimi aye aye de be kwepie o mu ye de nsano dwuma bi be hye wo mu na se mpo enya boase a de padodo na timi de tu kwan a o metimi aye dwuma kese ne eja eno so ede bibi kakra to mabusia table so ana se de aduane nso ato mo table so eti botae ne se ye pese dodo na ye babuno no enyansa no dwuma eye na adwuma twa ye ho hia wo boase ne mpata mu yetimi enso digi ekọ na ye nuane mu yetimi ye adwuma no mo so timi nya bi ehwe mo ho ene o mabusia ye projection no edoso so na ene nipa agraduate na se instrument kan ye bi application in 3 days ni nya applications over 2500 echrese babnu dodo na ye wo oboase ne mpata mu dodo na eninsa no dwuma na target ne se 2500 se nyame maye ho ahoden a ebehwe ne ayo bia denso ebia ne nya hoden na hwe obia
nti yensusu mu de ne pese ye up to 10 batches ye nipa 100 na ya ho the foundation pese training nipa 100 and youth 100 wo boase then the first batch ye 10 no graduate the gidi say second batch almost so share somewhere around April no so ebe share ti ye be ko no 10 kopem say ebe exhaust nipa 100 for 10 batches na eja yeso yempotem ha yetimi anya dodo na won sanadwuma na almost so timi anya bibi aye futu ene mede bema wona ene omo graduate ene say omunko na enkoye se ye gi training no esi ha ya empai boy data omachi ene asema e wo so omonso e de to omo akoma owo prince usubona ena ekasa ye Abasiafo ya twaso ewonsem nyima eye judge anasa justice afia sewa sariboche oye kwa judge ni a woni di ni dwuma ewo court of appeal endrada wogina mara constitution ene eye tumi a empanyifo ede ahye ne sasu kopie mu ewo ye koforidua presence na ho akopie no edwumadie wonwaso eno mukodi ni wo ho ne nyanse eyade a inmate makomako 31 dia medoka say dia mrano ama wamu kwan ya mpempem medoka say dia omafiri ma wamafiri mu trotrotro ekofie na sabone omukodi ni dia wo ye sure say nyade ombedi biokura na wochemche se enipa mako beye 15 ena ya granti wo bu bill na mienu wo mu de omukwa psychiatric hospital no ye kwakoye wo mu adwene mu hwehwemu ebiam so wo chese enipa mako enum de ye momu ko fie free ya wo mu de omu totrotro asemboni biakra eni wo mu hu bio na ne nyina mu no eye judge afiasewa eni de nchaman kase etwehwe enkomo ne entia aban ema ho kwanya justice for all program no wodi anima wako beli enipa entisei afie ya shase December no ewo kumase ene ebinom nso ekọ ensawom eno achi no ene meme yenye wo kofodua hai ebimo nso so wotamale efi ha ebimo ebe yebekọ ko ebimo nso so ebekọ sunyan na afie ye de awie ewo second enyina na adwuma nyina ne se nkofo bi wo ho no a oma wo remand ache ye ni oma sem ache enti esa no ani aba be safo no ebi wo ho kra remand na okoye no se nkokoye no kwa se odi fo kra mpo enanka ye tia no a nka the sentence no kra nka wasegwa wie ebinom ache dodo ebinom nso wo ho no mo a enkrata sem obi wo ha the police ni refi no ene ne keka ho enti ene no ye ba ya ye be hwe safo no na ya ye wo ho adwuma enti ene no ye kan say justice for all no senka ye tutu ye nyoma nyina se ye pese ye tutu na nka huri hia enti ye hwe se the numbers no egusu akofom a ebe kakra no justice for all no huri hia bio efi se nyoma asesa nyoma improve nso ewo judiciary no nti ene ye cases eduasa baako 31 emu nipa 15 de ye ma won bill emu nipa 4 ye di oma sem wie ye ema me obekọ obedema dem ye beja no nso eja no emu mienu nso wo ho no ma ye ka se omo nko ne ekohwe omo adwemu ya de ebi mo nso mienu bi wo ho nso ayampne bill no judge for na ampene emu 5 wo ho ayetwa emu miensa nso so omo edi application ba e no aye omo se omo ntonko so bi si ne ebesre ene se yesre obi a wo bibi ye ewo sa ye justice system ni mu se wo ye police ni a wo ye hwehwemu se wo ye judge a wo di asem se wo ye clerk a wo ye bibi se wo ye lawyer a wo ye bibi ebepa mo chew adwuma no umaye ni ko justice afia sewa asari boche ena yatenenke mo so be dwafie chi a mehena be de akire eye woni enyamfo a wodi kan no eye ni enyamfo benada hiafo wono na ekasa kire mo kire se eye woni enyamfo Alexander Kwame na afanyoma ken wa we fe no de na kwa privileges committee so won kwa na kokwa yi nsem bia no na de nam so a ma no eye sa referral ni nyina no eye se eye so afo no na hwe fi Samson enyamfo mu ntaka Mubarak Mohammed wona akwakobo ni charge charge kire mo kire se na no wada wokopie mu ma so be dwafie a so na no dia womo edi ho abobo keka ka ho asem wono onyenyafo Alexander Kwame na afanyoma ken aka su dia se womo yefo mo security adwuma no mu wono scam bi ene apanyimfo no eya o mode kesa hyehyɛ wura mu anya ne se ye na abafo kwan so so na wia ne omu wia nkofo bu nkofo ye kana na ewo ho no mo sam ene ka ho bi emo onyenyafo mu ntaka kire mu kire se ensem na Alexander Kwame na afanyoma ken na ka ye no woni nyina so bia ni evidence bia wo sansem no mu nti ewo be hia se obekọ no kwakoyi ne ho ano
On Friday, during the State of the Nation address, the minority leader got up here. Even before then, Mr. Speaker, if you recollect, you were in the chair. On Thursday, when he started this allegation, I took the opportunity on the floor to correct him and show him and even encourage him that if he wanted information, he could write and I'll furnish him with all the details. He decided to take advantage of the State of the Nation when the whole world was listening to us to say categorically that the current internal security recruitment is scandalous. There's corruption looming. People will go to prison. He said it on this floor. And I'm saying that, Mr. Speaker, based on our standing order 31, E and F, that is contemptuous. And I'm saying that let's give him an opportunity to go to privilege where you have all the ample time and opportunity to provide all his allegations so that we'll meet him there with our facts. So, Mr. Speaker, that is what I'm referring, that we are having too many of such things coming from somebody like the minority leader. And the time for him to prove his allegation is here. And the best place to do that, Mr. Speaker, is at the privileges. Na onyenye fomu ntakamu Barack Mohammed kasawi yepena eyedom kuma no ba no de no nyafo Alexander Kwame na afenjo market so kasa kire mu kire se anya asem bia wano na aka na asem mo na ene wo se asem na wo ka no ni nyina so nti de na ekopet frenim wo frɛ no wo mpanyimfo animu a wo beba dodo na ba wo beba no won ansa no beba be kire nsem wo kire sa asem mo wo ka no wo nyina so no gise wo frɛ no nipa dodo anim ema mo nye privilege sam na mo kwehia no kokko mu na mo koka asem no kokko mu wano Honorable Minister of Interior, I am not too sure you want us to pursue this matter. I repeat, because you and I know what we know. Let the referral be made. Let there be a public hearing. Let Afenyo Marking, who these days is seen as perhaps, according to the allegation, I'm saying something which is untruthful and all that, and because of that, it is a breach of parliamentary privilege. Mr. Speaker, you have the wisdom to exercise a discretion. I will avail myself, should you exercise that discretion, to a public hearing, and then the matter can be brought to a peaceful rest. Nah, ne kwakwa mu no na first deputy speaker wa chi amehina be de kira wodi kan owura benada hiafo kasa ye na wo kire mu kire se asem no aba na nsa anya asem bia na ade am yentimi nka anyina so mu asem no enkasa enokre wonyanyamfo Alexander Fenyo Market ne kan ye kwapem se o be hwehwemu kwakosi ase anya ho adanse ansa. The fact that this matter has been referred to privileges does not mean that the person is guilty. That is why I said all suspects are supposed to be deemed innocent. I am not pronouncing on the guilt of the minority leader or otherwise. And it is not the responsibility at this stage so to do. It is the responsibility of the committee to make that recommendation to the House. When you know for Bernard are here for Abusia mekan fo bibini Toma Plus and a day amount. Bibini Toma Plus on any Juma would the ancestor or sapan that was so dear. And ye pebia kwan na no fatu ase na ho so entimi ento wo ho ne Juma wo de se de bi kan kan e ba no o sapan ye funu yade ade na so wa cha wo de yankasa me de wo mi da bi ya fa o san wo de biara da wo hia Bibini Toma Plus a wo betimi adi ho adanse ama o yade woni nyina firi wo so eno ti se wo pebia to wo bremu e wo pharmacy shops and I have shops ni nyina benya bi ato na omo number nie wo frem panyifo wo so mbema obi ato anasa opebie mpo atu aton wane nyina no frɛ wo mo no bedi enkomo wo ho 0541 337816 and 0256 431200 na panyifo mo de Bibini Toma Plus ba ya no eyade ombejo so ewo ema babobo so ede ama Big Joe Paint Enterprise paint papa fie ene eho enti se wutu okoton wuto ne makoma kodi akotwi da ho ne nyina no akwanya no ewo ho ede mouse 0557 599133 Big Joe Emano no no so wo friend wo ho no wo betwetwe enkomo kama pa dunko Teachers Cooperative Credit Union twane tia friend that school yen services in adults bebre savings account ye bie shares account ye bie child education account ye fixed deposit account de nyina no ye betimi ebie dia mawo wo bie adwuma bi awie wa ye kwanda na wo pesika bi dia hyem dendende chese woni abre wa frafra nipa woni mamu nyina da wo bie tie wa asemi ozi o mini bi mi obi anka mebo tonto enuti ena that school for yaba adia mawo wo ba susu lo ni ma obi ma wo dia kwahye wudwuma die bi a wodi mu se hwe ba kwa opie mu ho aye wo ho
wasa kropo na wa ye wo ho dia so di nkwanse wa ha say Kane Fishing Corporation dynamo eho na ye di yenjuma ebia wo pay main office na ye ben Forestry Commission no na wa frey e wo 0332 222800 na ye bejo so e wo ho ye no munsuo anya pomudin wa bra ye nya eye ohaw bia dia na ye specialize natural mineral water ena onini nia belakwa ena midi hu adanse pa ede amount eye na ekoso party wedding meeting gatherings bia ye twehye mu ewo ho empo wana wo fie na wo pebi ene abusua nanoma eno a eye specialized natural mineral water wanini nia belakwa wo pie hu ewo BOT store also hwehwe eye Lydia Butcher drug store ho no udru ho akwa na ye ma akosia prince ho a wono ene eto nsuo ni bi ewo ho wutu akoton wutu na makomako ni nyina no akonya no ewo ho edmausa 0545805261 na wa friend ewo so bebia wo bia no obetimi edi Agro Vego Target Electricals and Home Appliances yejibita box one way gang or gang ni nyina yejibi ewo ho eba ni cables edge road ceiling and standing fan TV fridge key doors ni nyina na ata door keys no China doors ni subenya bi ewo ho and ya fe na wodwunu hu so ba be si adan na mom upe baby better building materials ni nyina na Vego Target Electrical de for kwada na ekodan wo mu na wawie kura eba ni school bag nkwada de empanyefo de wutu akoton woto na makomako ni nyina no ramu ewo ye old iron free park kesiem few steps as a Oko Mines Gate of German Quantum Pono so ho and na ubehu Vego Target Electricals and Home Appliances 0545 501710 and 0557 235569 eni ma me bobo so nyina se wo pebie to atom anasa yento na makomako enfama wa Vego se unni problem crowd ye bobremu na eyade obetimi ahwaw ama won so wani agene ho yeto so ewo ye repem to breka se ne so adaroma afei e na ode wafidie na to ha aha eye de ncheman radio de kuno ba ko na chipon enkono na meto so akomanim ewo nsenfofrom a endrada na ye kopiemu ewo ye ayawa so Easter abato no ekọ na wieye na nenkenkan so na ye isi be declare ni nano Baba Jama eni nipa wodi nkunuma sese do ye MP elect emma eye ayawa so East na ye mom ni yentie wo bra isi declare say oyewina no. At the end of the voting exercise, 5 candidates contested. Number 1 on the ballot was Baba Jamal Ahmed, and he polled 10,884 votes. The second candidate on the ballot is Ibrahim Idrisu, and he also polled 43 votes. The third candidate on the ballot is Yusuf Ali Baba, who also polled 4,009 votes. The fourth candidate is Muhammad Umar Sanda, who also polled 1,885 votes. Fifth candidate, Kano David, and he polled 104 votes. In all, we had 16,928 valid votes. 120 votes were rejected. Total votes cast amounts to 17,048. Looking at the just announced results, I, Samuel Mofori, the returning officer of Ayawaso East constituency, I hereby introduce to you your MP-elect in the name of Honorable Baba Jamal Ahmed. Congratulations, Honorable. Eno chino ena Baba Jama na mu ene ye nsemchofo twetwe komesan se EC eje declare se wono ena ye MP elect ema eye adehye wo eye ayawaso East na ero no de tujo wo chese wono na wo jai eye ni dibre wo Nigeria ba Ghana abepre emrahye bedwa akonya no na nya bibio na owonyina so potinti e wo jai ede begina se ye nto ne so ba yin se emrahye bedwani ema ahofo no na wo chemche se ne maame e wonya 93 years no wo hyenkom hye ne boda emre bi atwamu se wono enye dan ya ne Baba Jama de obedi MP ansakwa no bewu eno enam so ama ne bosha maame hye no abem ento wode na se ni kabia kwama wo maame ebion so ekoma Ghana mampani John Dramani Mahama ene adehia ewo eye ayawaso East. I want to thank the Almighty Allah for giving us this victory. I want to state that this victory is not for me, Baba Jamal alone. It's for the good people of East Ayawaso. I want to thank all of them for having confidence in me and electing me as their parliamentary candidate. Let me state that I dedicate this victory to my 93-year-old mother, Mimi, for promising to support me and ensuring that one day I'll go back to
parliament. Today, her vision and wish has come true, and I thank Allah for her life. I'm going to form a partnership with the press, as we said, East Ayawaso. Let me tell you one story, that today, East Ayawaso's story has been rewritten. Baba Jama, unkunimdifo wodi abanaso, Ayawaso East, yadane nini bi amamui. Yetu fani edgeni atremo ewo nkrofon kroso na yenum sem dada say US mine ni ram mine say no ntokwa na esi wo montamu anie we to ne de we de ma we kewa na we de ma we kwelemu a wo mo kwa no se wo mo kwa na yetu wonum yanka bi nhemu na anie ram mine no de ababetu da kire mu kire say kwan a eda poso asa kwan no aya na aya ship bie na faso na efa so no wo mu a ede fa ngo ene mframagai ne na ne nam so abie no ba bi kro no mo be fa no yesa kwan potenu e fa ho no wo mo Iran na asrafo no wo mo na ba ho no mo ban na so wo mo hweso nti wo mo bo bi akokose ansa na ababa be fa sa e kwan no so no gise ebi o mama wo kwan ansa na o mama wo kwan na so munya hu sa wo ship nam so na chesa wo sa nipa no wo mo bo so wo ye mambofo na so mo bo so ye obi a wo be ha wo mo eno na se no mo so masa wo mo enie me ye na mo wie mo ene wo mo bombo akase ye mo tutui na ne omode se wo bibia ne so omode san wom ente bia ye oman bi na wo kwa kofafa nwo anase mframaja afri ba bi mpo na ba betwam wo sa ba bi pote na ye twam a eno no wo frɛ ne se ye the street of homos no wo kwa na se wo kwa kofa ho no mu a wa so ba ye hyepa na ne nyina mu no US for kyerɛ se Iran for the said bo manum na keka wo mo no mo titie wo mo de so mo ye ayi bi kura nka wo mo ye nkyere bi kura gwa ma yere mu asem no mo kana mo bia ma Iran for no mo ba bia na mo ka so dia se wo mo ye mementi nyame ya do ma ebira de ye nim yo mo kwakofa ho wo mo kwafa ho na se Iran for so wo mo ye memma wo mo nto bo bi no mo so de be hia wo mo pa mo hunu se loko ho no mwe eye japa enti no we de efi kwafo kro so eba na we de rade ma ne mpare ye man Empare ye man mu kire se ye de gise duabo and ya we bia na wo mu minimu so na keka wo mu nkopie mu e wodom wash medical center ho no kwa wo minimu yade ni nyina ye betu ase atumi ade ama yan services in the draw so ye pa OPD and general consultation ye wa nurse fo na doctor fo mu nim tete ya gen tete ye pa wo mu anim ya wo mu je afensi environment ni ye clean x-ray ye twa bi e wo ho DNA test no so e bi e wo ho a ye twa e wo ho afenso wo ba no nani ya wa mu na wani ya woja enema ye ne doso apemfo nyina mutumi ba e ma ye hwe mu kama kwapem se obewo o nso a wokua da bia ekwo wenyi wo ba ye bebre wo ba na e de na mo kama ne nyina no ye Domosh Medical Center ye nsanu nyuma ye no I am free petrol filling station off Dunkwa Road e ho ene ebuto ye di ye njuma e wo ho 0332 097947 na wafra Domosh Medical Center e wo so yenyina we so ene afofo yedi nka bobo so no na awia premtobre kase no yemfa ne nyina ensi ewo hamane mom eye alispoku ya wodi ti park enne dane ye kama mo de ye wramu ewo ya abefontin tanfidie ne so adaro ma ye chia anasema mutie nyina so ye mamumoni tia adehye ye sorry so ye lunch cafe etwa so ediama ye tempas ye fa kase anase kaibo enchemu na mesema ewura di obeye we wase mesem just ayera ade na ayera na kire se ewura kama bi pa ene ne bag wayera no na bag na wayera no ID card se ne semwo ID card se ne so na di eguso Rita ansa Rita ansa ene egu ID card no wa ayera no so na wo kire se obi bia obehunu bag bia dan ba bia na wo hwese ne bag na ho specify na bia mu na se ID card se gum na edi Rita ansa guso a we de wada man kotodwogu from ensa dan sayem ba madia na fa brade nchama no edu ha se ye na ye fa ni wurade fa ma no ana se o tire frɛ 0542
597729 0542 597729 return ID card ene ne bag ena ayira enti madam ma aya na wabomodin a wuhia se da ba bia esi no na ma hwe fam e bia na be hu se bag no eda hono mo wunya hu bag ne se da hono mo a wabomodin a abiem mu biem a ID card hyemu a edi aguswa no aya Rita ansa eno ena egu ID cards no eso enti ene ye besre ye pa ese bibia ni na so hu anade aba efidie ho sei ama ye ya dasen Brakojo my wife to me for say yem for your enkodom traders cooperative